As I said, I'm an economic historian, and what I would like to do today is talk a little bit about some ways, some tools, some methods drawn from economics that could help us think about doing global history more effectively. Now, the title of my talk is A World of Difference, and it's building upon local knowledge to build more robust forms of global history. I would like to thank Hector Maldonado and the University of San Marcos for the gracious hospitality that I have received this week. I gave a talk last night and enjoyed meeting some of the students, and I'm sure I will enjoy today's session. Now, I'm going to, before starting into the formal presentation, I want to just very briefly explain the two concepts from economics that I'm using in a somewhat different context. Asymmetric information basically is a concept from microeconomics that is employed in a problem called the principal-agent problem. Without getting into specifics, what it means is that one party in a relationship often has secret or hidden information that could be of benefit to the other party, and the literature involves explaining ways to get that information released to the other party to the benefit of that party. And in the case of global history, I will argue that often local people in the field have that kind of information, and researchers have to try to find ways to get at it. Secondly, the other economic term or concept I'm using is arbitrage, which is a financial concept basically between trying to explain how different assets are valued in markets. And in this literature, it is often found that in some markets, certain types of assets are not valued at their proper height. And what I'm going to argue is that when a researcher goes into the field on the local level, one often finds undervalued assets that can be of much more value once they are identified and brought to the greater academic community. So I'm going to argue today that these types of assets are very important, as is the hidden information that is out there in the world that scholars need to take advantage of. Now, to begin, some of you have probably heard of Thomas Friedman, the New York Times journalist, who has been one of the key journalistic proponents or advocates for a long time of globalization. He wrote a book in 2005 called The World is Flat, in which he argued that the differences in the world were gone, and it is now a level playing field. Most scholars have denied the power of this argument, saying that the world is not flat. There are still many hills and lumps in it. And I've written on this subject myself because I have found many of these lumps in the world, and things are not the same all over. The United States is not the same as Bolivia. Germany is not the same as Botswana. The world is very different. And this is true as well
in historical approaches. And the way history is done all over the world still retains many differences. Can you follow my argument so far? Is it okay? So what I am going to argue is that because we still have many differences. Stop. Yes. Bien, ante todo muchas gracias por su asistencia. El profesor Coclains tiene una formación de la historia económica, tiene una formación en los estudios rurales, así que en el seminario que lleva a cabo en la universidad, el día de ayer compartió con nosotros su experiencia sobre el estudio de una economía primaria exportadora que está en Birmania vinculada al arroz. Perú lo fue con el guano del siglo XIX hasta el día de hoy con el cobre, y está pensando esa relación entre el capital, el imperialismo, el colonialismo y la globalización. Bien, el día de hoy comparte con nosotros un tema acerca más de la economía, más de la globalización y más de la relación entre los mercados, los diferentes mercados y la negociación entre los mercados, ¿no? Hizo referencia a cómo en este ámbito que es la globalización, una actitud, una aproximación de Friedman, me parece, que habla de la Tierra está plana, ¿no? Que hay esto de la globalización ha homogeneizado, ¿no?, los mercados, pero es una actitud poco real, porque Bolivia, Norteamérica presentan diferencias notables. Bueno, quisiera hacer presente que tenemos el apoyo de Rodrigo Pozo para la interpretación de la conferencia. Rodrigo Pozo es egresado de la Escuela de Historia y nos apoya varias veces en el seminario de Historia Global. Quisiera recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. In the way history is done, and even the way the different disciplines approach the study and the perception of knowledge, I am going to argue that historians can do better work in history by taking advantage of the different ways of doing history around the world and the different disciplinary approaches to knowledge. It makes more sense, I would argue, and is more valuable for historians to immerse themselves in different ways of doing history in different parts of the world and in embracing different disciplines: political science, economics, sociology, geography, anthropology, because of the different ways that they approach a subject can make for a more sophisticated interpretation. Basándonos en las múltiples formas de aproximar al conocimiento que tienen diferentes disciplinas, el profesor aquí propone que un historiador podría sacarle más provecho a su disciplina y poder extraer más conocimiento utilizando los diferentes recursos que proveen múltiples disciplinas. El profesor aquí propone que un historiador no solamente debe saber historia, sino también debe tomar herramientas de sociología, antropología, arqueología, etc., para así poder obtener un conocimiento más completo, basado en las diferentes formas de aproximar el conocimiento que tienen múltiples disciplinas. I learned this especially when I, as a U.S. historian, mostly, 30 years ago, started working on Southeast Asia and spent several years in Southeast Asia doing history, U.S. history, and then global history from a different part of the world. El profesor aprendió esto principalmente cuando pasó hace 30 años en Asia suroriental. Aprendió esto siendo profesor de historia estadounidense en Asia suroriental y después de eso enseñando historia global. Así fue como él aprendió a apreciar la historia
de Estados Unidos, por ejemplo, desde la perspectiva y aproximación de la gente de Asia Suroriental. Despite the fact that there are many similarities in the way knowledge is learned and disseminated in all over the world, there are still some differences. And these differences can be leveraged to great advantage if one realizes that there are differences out there. I learned a great deal on the ground in Southeast Asia from scholars with entirely different backgrounds, different educations, and different ways of thinking about the same issues that I was interested in. Como nos menciona el profesor, aquí se puede apreciar cómo las diferentes formas de pensar pueden crear diferentes perspectivas. Por ejemplo, estando en Asia Suroriental, el profesor aprendió que había múltiples personas que habían estudiado la misma disciplina que él, sin embargo, que tenían perspectivas muy diferentes debido a su educación, a su formación profesional y a sus propias experiencias. Ahí fue donde el profesor entendió que, a pesar de la gran diseminación del conocimiento, este no tiene perspectivas universales, sino que cada quien forma su propia perspectiva según sus experiencias. In the same way, I believe that scholars in one discipline or one area, history, can learn much from moving out into different disciplines rather than sticking only to their discipline. Historians can learn much more, I believe, by interacting with sociologists and anthropologists and economists and political scientists than just sticking only with historians. Por ejemplo, el profesor aquí plantea la idea de que nosotros como historiadores podemos aprender mucho más si es que no solamente nos enfocamos en estudiar la historia como la entendemos, sino expandimos nuestro conocimiento a diferentes ramas y disciplinas e interactuamos con diferentes especialistas, sociólogos, antropólogos, politólogos, arqueólogos, etc. There is a so-called law or theory in sociology called Miles's Law, which says that where you stand depends on where you sit. That is to say, your position on issues and interpretations largely results from where you are stationed. Ahora, el profesor aquí nos habla de la ley de Miles. La ley de Miles es un principio en la sociología que indica que tu posición en ciertos temas depende mucho de la posición que tú posees en la sociedad misma. Es decir, tu opinión en algunos temas va a depender de tu estatus social o económico, de dónde estás situado tú en la sociedad. And my position today is that one should try to embrace the differences, learn from the areas and the scholars where you are working, and from the other disciplines. I wrote an article a few years ago making the case that even on one university campus, we should completely mix up the professors' offices. Historians should not all be in one place, but they should be scattered throughout the university so that they could have contact easily with professors from other disciplines and informally learn from them. Por eso también el profesor propuso una idea hace unos años cuando escribió un papel proponiendo que los profesores de historia no deberían estar solamente fijados en su escuela académica profesional o su facultad, sino que deberían estar desperdigados por toda la universidad, enseñando en diferentes áreas, interactuando con gente de múltiples disciplinas para poder obtener una mejor perspectiva de su situación. And by doing that, one could come away with new insights and new ways of thinking about common problems. That is sometimes more positive for
interpreting these problems than just by talking to people who were trained in exactly the same way. And you can do this either by going out to other parts of the world and studying that problem, or even within your own university by spending more time with people from different disciplines. Y lo que dice el profesor aquí es que significa que con esto necesitamos tener nuevas perspectivas para que así podamos tener un entendimiento más amplio de cualquier problema o situación que podamos encarar. Haz esto para poder enriquecer nuestra labor como historiadores y poder hacer un mejor trabajo entendiendo las problemáticas de nuestra disciplina. And as I said at the beginning today, the reason this works is because of what I called asymmetric information, or hidden information that can be gained, and because of arbitrage, or undervalued assets that can be identified and used to make a more powerful interpretation of historical issues. Y otra cosa que voy a mencionar es que él basa este tema en la idea de un momento. Professor, I'm sorry, what do you mention at the beginning, what do you mention about knowledge at the beginning, sir? Yes, I mentioned these two concepts at the top, information asymmetry and arbitrage. Okay. The asymmetry means that in certain situations, certain parties have information that is not available more broadly, and it would be useful to get them to share that information. And secondly, the arbitrage, in some areas, one can look and find intellectual assets or knowledge that is not appreciated everywhere, and one can try to bring that out to the broader public. Entonces, el profesor aquí nos habla de dos conceptos importantes en su investigación. Primero, la idea de la información asimétrica. ¿Qué significa esto? Que hay casos en los que hay información valiosa para la investigación, pero que no está disponible para todos. Una información que está restringida solamente a unos cuantos grupos selectos y no para todos en general. Eso es lo primero. Lo segundo, la idea del arbitraje intelectual. El arbitraje intelectual significa que si hay información que también puede estar disponible para todos, pero que no es lo suficientemente apreciada. Y la cuestión sería sacar esta información a la luz para que la gente pueda entenderla mejor y obtener nuevas perspectivas al respecto. By embracing the differences and trying to take advantage of the hidden information one finds in a local setting outside of your own, and by trying to identify certain knowledge that is not as appreciated in your world, one can both broaden and deepen the interpretations of history. Y abrazando estas diferencias y los diferentes entendimientos del conocimiento, uno puede enriquecer su propio conocimiento y su propio entendimiento de la historia. In my case, United States history and the problems that it faced looked very different from Southeast Asia. Just as Peruvian history, I think if you were studying it in South Africa or in Europe, would look very different from a different perspective. Y aquí el profesor nos dice pues, que sus experiencias como profesor de historia de Estados Unidos, la historia de Estados Unidos y los problemas que esta posee son muy diferentes a los problemas encarados por la historia de las sociedades de Asia suroriental. De la misma manera, la historia, por ejemplo, del Perú tendría un enfoque y unas perspectivas muy diferentes a la historia, por ejemplo, de Sudáfrica o tal vez de Europa. Let me give a couple of examples of what I have in mind. When I first went to Southeast Asia
and started working with scholars in Vietnam and Singapore and Thailand, I started rethinking my own position on American history. Por ejemplo, el profesor aquí nos cuenta que al estar en contacto y conocer las experiencias de personas de, por ejemplo, Vietnam, Laos, y básicamente estos países de Asia suroriental, él mismo empezó a cambiar sus propias perspectivas acerca de la historia estadounidense. Many problems that seemed big in the United States seemed much smaller once I had a broader perspective. For example, political differences in America between the Democrats and the Republicans in terms of ideology seemed very different and small compared to the difference between the way Asians conceptualized society and the way everyone in America did. Entonces, por ejemplo, la concepción de las diferencias políticas en los Estados Unidos, por ejemplo, entre los dos partidos imperantes, demócratas y republicanos, estas diferencias ideológicas que en Estados Unidos parecen ser una división gigantesca, puestas en la perspectiva de una persona en Vietnam o una persona en Singapur, son básicamente pequeñeces. Para ellos, esta división es prácticamente mínima. Su perspectiva es tan diferente que para ellos la diferencia entre demócratas y republicanos no parece ser tan grande. Ellos tienen una perspectiva política muy diferente. When one conceives of poverty or inequality in America from a part of the world where there is much greater poverty and much greater inequality, you gain some new insights and perspectives about the privileged position you are in America. Bueno, por ejemplo, si tenemos en cuenta la situación de pobreza que se vive en Estados Unidos y la comparamos con la situación de pobreza, por ejemplo, que se vive en países del tercer mundo como los ya mencionados de Asia suroriental, uno se da cuenta de la posición privilegiada que tienen los países del primer mundo. It helps to remember that even in a place like Singapore or Bangkok, very modern, you are only a few hours away from people who are still living in the Stone Age in New Guinea or Indonesia. In Peru, for example, you're only in Lima a few hours away from people in Bolivia or in the Amazon who have not had much contact with the modern world, and it pays to remember that. Por ejemplo, si estamos en países como Singapur o en lugares como Bangkok, es fácil pensar que esos lugares son muy modernos, pero si te pones a pensarlo, estás solo a unas horas de personas en Nueva Guinea o Indonesia que todavía viven inclusive en la edad de piedra. Lo mismo se podría decir aquí en Perú. Vivimos en Lima, una ciudad moderna, pero estamos a unas cuantas horas de países como Bolivia o de regiones como el Amazonas, que viven, en la cual inclusive hay personas que nunca han tenido contacto con la modernidad de hoy en día. When scholars from different parts of the world get together and exchange their information and their ways of approaching problems, you can often get very much better results. Cuando uno aproxima la historia usando las perspectivas de diferentes expertos en diferentes partes del mundo, uno puede obtener un resultado mucho más valioso, un conocimiento más enriquecido. Let me give an example from Asia. In Asia, Southeast Asia, the Chinese are very powerful in business. And the way that their power is interpreted explains everything in terms of Chinese culture. Por ejemplo, en Asia suroriental hay una enorme influencia de parte de China, y en estas áreas muchas veces se interpreta la situación, por ejemplo, del poderío chino en los negocios con ideas de, por ejemplo, la cultura china. But when I, as an outsider, came to Southeast Asia and looked at the way
Chinese business was organized and the way it operated, it seemed very similar to the way big businesses operated in Europe and America, facing the same situation. Pero por ejemplo, cuando el profesor aquí analizó las prácticas de negocios y las tendencias de las empresas chinas en Asia Suroriental, se dio con la sorpresa de que estas prácticas de negocios eran menos cosas inherentes a la cultura china y más prácticas de negocios muy similares a las cuales se practicaban en Europa o aquí en el continente americano. So what I did in looking at this was to offer an entirely different way of explaining the power of Chinese businesses, saying that it reflected certain problems and opportunities that they solved in the same way that people did in other parts of the world. Entonces lo que aquí hizo el profesor fue ofrecer una perspectiva alternativa. Esto no es algo inherentemente de los chinos, sino que las empresas chinas lidiaron y resolvieron problemas de una manera muy similar a cómo se han resuelto en otras partes del mundo. So I was not denying that culture may have played a role, but I was adding a different dimension to the interpretation and saying that common economic problems and opportunities that needed to be addressed were addressed in the same way in other parts of the world by non-Chinese. Y no es que estamos diciendo necesariamente que la cultura no tenga ninguna forma, ninguna influencia en estas prácticas, sino que estamos ofreciendo una perspectiva distinta, de que así como los chinos encontraron ciertas respuestas para estos temas, para estas soluciones a estos problemas de negocios, también así muchos lugares del mundo, diferentes empresas encontraron soluciones similares a pesar de no ser chinos. And bringing together, therefore, people from outside the region to look at Southeast Asia with different eyes helped, I think, to build a more sophisticated interpretation with more explanatory variables. Y creo que la idea de traer a alguien fuera de esta región para tratar de analizar el problema como una figura externa dio paso a nuevas perspectivas que enriquecieron el conocimiento que se tenía. Let me give another example where I benefited from my time in Southeast Asia engaging with scholars from that area. This one pertains to the Vietnam War, which in the United States, everyone thinks, scholars think it was a great defeat for the United States. Déjenos darle otro ejemplo, esta vez con experiencias que el profesor ha tenido de algunos expertos. La guerra de Vietnam, por ejemplo, en Estados Unidos se la toma como una gran derrota a los Estados Unidos. But in Southeast Asia, particularly in Singapore, the interpretation is very different. It is seen as a victory by the United States. Pero en otros lugares, como por ejemplo en Singapur, se interpreta la situación de una manera muy distinta. Se le ve a la guerra de Vietnam como una victoria estadounidense. The reason is that Southeast Asians often argue that the time that the United States spent fighting the war, from the early 1960s till 1975, provided 15 years for the rest of Southeast Asia to develop sufficiently so that they would resist communism going forward. Y el motivo por el cual esta idea se da en estos países es porque, si bien Estados Unidos se pasó un montón de tiempo peleando en Vietnam, desde principios de los 60 hasta el 75, los expertos de Singapur argumentan de que esto le dio un espacio de tiempo a Asia Suroriental de más o menos 15 años para desarrollarse un poco más y así tener las suficientes herramientas para resistir el avance de los comunistas. So this was a way that I myself, an Americanist, would benefit
by learning from people in another part of the world and how they interpret the problem that you think you know the answer to. Y, por ejemplo, uno como alguien que estudia la historia de los Estados Unidos podría beneficiarse de ello, puesto que al saber estas nuevas perspectivas puedes obtener una respuesta diferente a un problema al cual ya creías tener una respuesta. Last night I talked about a problem in the world rice trade. I work a lot on rice, and I learned a lot about the Western Hemisphere's rice trade by going to Asia. Y otro ejemplo, por ejemplo, que el profesor estuvo hablando el día de ayer, es sobre el comercio mundial del arroz y cómo uno puede obtener nuevas perspectivas acerca de cómo se comercia aquí en el hemisferio occidental mediante observando los mercados, cómo se desarrollan los mercados en Asia. In the Western Hemisphere, in Europe and America, most scholars know that the United States was the great rice exporter from the late 18th century until about 1830 or 40. Por ejemplo, aquí en el hemisferio occidental, en Europa occidental, en Estados Unidos y gran parte en nuestro continente, usualmente los expertos creen que Estados Unidos había sido el supremo exportador de arroz desde los años 1700, siglo XVIII, hasta aproximadamente 1830. Rice was produced in the United States on slave plantations in the American South. El arroz era producido en las plantaciones de esclavos del sur de los Estados Unidos. And people noticed that after slavery ended with the American Civil War, the American rice industry collapsed. Y la gente notó que después de la abolición de la esclavitud tras la guerra civil, la industria del arroz estadounidense colapsó. And the American Civil War was 1861 to 1865. Y recordemos que la guerra civil estadounidense duró de 1861 a 1865. But by studying the American rice industry in a world context, the explanation for its collapse is far different. Pero si estudiamos la historia de una perspectiva diferente, vemos que el motivo del colapso podría ser algo muy distinto. By looking at the world rice industry, one finds that well before the American Civil War, Southeast Asian rice producers began to export rice more cheaply to Europe and America, and they knocked out the U.S. industry well before the Civil War. Pero viendo el análisis del desarrollo de la industria de arroz a nivel global, podemos darnos cuenta de que en Asia suroriental ya existían los factores que eventualmente desplazarían la industria de arroz estadounidense, inclusive antes de la guerra civil. Ya había casos de vendedores, de gente que hacía industria del arroz, que vendía el arroz a precios mucho más baratos al resto de América, y eso fue desplazando el mercado estadounidense, inclusive antes de la guerra civil. Indeed, it was another little-known war between Burma and England in 1852, a decade before the American Civil War, that was much more important in American rice industry's collapse. Irónicamente, una guerra que ocurrió entre Burma y Gran Bretaña años antes, 10 años antes del inicio de la guerra civil, más o menos en 1852, tuvo un impacto mayor en la eventual caída de la industria arrocera estadounidense que la misma guerra civil. By looking at problems more broadly, one often comes up with a very different conclusion. Mirando los problemas desde una perspectiva más global, uno usualmente puede llegar a conclusiones muy diferentes. 20 years ago,
most historians in the West believe that the rise of Europe in the early modern period, 1500 to 1800, was unique and unprecedented. Otro ejemplo, hace 20 años se creía que el ascenso de Europa a la posición de potencia global a partir del inicio de la modernidad era algo completamente inusitado, un fenómeno único en su tipo. But in the 1990s, a group of historians started looking more closely at Asian history in comparison to the West and found that really Asia was more prominent and more powerful than Europe until 1750 or maybe even 1800, but no one had looked. Sin embargo, uno puede apreciar que en realidad, viendo la historia global, uno se da cuenta de que Asia era más poderosa que Europa hasta muy recientemente en la historia, hasta más o menos 1750 o inclusive hasta los 1800. And this has fundamentally reshaped the way we study global history now, with a much more prominent place for Asia, particularly China and India, in the world economy well before we had thought. Y esto pone a lugares como India o China en un lugar mucho más importante en el espacio geopolítico y de la economía global, mucho más importante de lo que uno se había creído. By studying problems more broadly, we get a deeper perspective. Let me talk again about the American Civil War, which we in America think was a civil war of the most profound consequences. Déjenos hablar de otro ejemplo, por ejemplo la Guerra Civil estadounidense, la cual en los Estados Unidos es considerada una guerra civil que tuvo implicancias mucho más profundas de lo que se podría imaginar para el país. And indeed, it was a very horrible conflict where 750,000 people died. Y sí, fue un conflicto terrible, murieron 750,000 personas. But when you step back a little bit and look at the world at the same time, we find that in China, the Taiping Rebellion was going on at the same time, and somewhere between 30 and 60 million people died in that rebellion. Pero después nos damos un paso hacia atrás y vemos que al mismo tiempo de esta guerra civil estaba ocurriendo la rebelión de Taiping. La rebelión de Taiping mató entre 30 a 60 millones de personas, nada más en China. And this is not to diminish the loss of 750,000 lives, but to give it some perspective that big civil wars and problems were happening in other parts of the world as well that should help us provide context for the American war. Y esto no significa que tengamos que disminuir o minimizar la tragedia de la guerra civil y de la pérdida de vidas en Estados Unidos, sino que esto nos da una perspectiva para darnos cuenta de que esta clase de conflictos tan brutales no eran cosa única, eran algo que se había dado y se seguía dando por múltiples partes del mundo. Until recently, almost all attention has been placed on the centers of intellectual and academic knowledge. Hasta muy recientemente el enfoque siempre se había dado principalmente para los centros de poder académico y centros de almacenamiento de conocimiento. That means mostly Northern Europe and the United States. Significa principalmente Europa del Norte o los Estados Unidos. And these areas, studying themselves without a greater context, often thought that they were unique. Y estas regiones del mundo, estudiándose solo a sí mismas por todo el tiempo, les hacía creer que eran sociedades únicas. When they talked, for example, about urbanization
they often talked about the big cities in Europe or America, but not in other parts of the world. Cuando hablaban de urbanización, por ejemplo, se enfocaban puramente en las ciudades, grandes ciudades que se generan en Europa o en Norteamérica, sin tomar en cuenta otras ciudades a lo largo del mundo. Today, for example, the United States has 9 cities with 1 million or more people, but China has 200 cities with 1 million or more people, but we don't even know the names of most of them. En Estados Unidos hay 9 ciudades que cuentan con 1 millón o más personas, pero en China hay más de 200 ciudades que tienen la misma cantidad de personas, 1 millón a más, y nadie sabe sus nombres. When historians of migration talk about the great migration into the Western Hemisphere from the late 19th century to the early 20th century, they concentrate almost all of that on European migration to North America and South America. Cuando se habla de la gran migración al Nuevo Mundo del siglo XIX al siglo XX, se enfocan casi exclusivamente en la migración de los europeos a Norteamérica o a Sudamérica. At the very same time, a migration just as big was happening in Asia, with Chinese moving all over Southeast Asia and people from India moving all over Asia and also into the Americas. Pero también ahora se sabe de que en Asia, al mismo tiempo que Europa estaba movilizando gran cantidad de personas a América, también había una gran cantidad de chinos e indios que estaban moviéndose por todos lados. Chinos que se desperdigaban por Asia suroriental, indios que se esparcían de India al resto de Asia, y muchos de estos grupos de personas también llegaron a migrar al continente americano. Historians who study migration in that period always talk about New York and Buenos Aires as being the 2 cities in the world that had the highest proportion of immigrants coming in. Y todo el mundo solía hablar de ciudades como Nueva York o Buenos Aires, los centros supuestamente de la migración donde la mayor cantidad de migrantes se había asentado. But by broadening the perspective, one finds that the city of Rangoon or Yangon in Burma at the same time had a greater percentage of migrants from other parts of the world in that city than either New York or Buenos Aires did. Pero analizando una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que las ciudades Rangoon o Lanyang en Burma tenían una mayor cantidad de migrantes, una proporción gigantesca de estos, mayor inclusive que tanto Nueva York como Buenos Aires. In the United States, for example, there is a vast literature on our expansion into the western part of the United States and pushing away the Native Americans. En los Estados Unidos hay algo de énfasis en la historia de Estados Unidos como una expansión al oeste y la expulsión sistemática de los pueblos indígenas de sus territorios. But this literature would be much better if we considered it in the context of other countries' expansion at the same time. Russia was expanding to a frontier in the east at exactly the same time, into Siberia. Pero esta perspectiva podría enriquecerse también si nos damos cuenta de que a la par que Estados Unidos se expandía al oeste, otras naciones hacían lo mismo. Por ejemplo, Rusia, al expandirse también en su propia frontera, empujó a nativos de Siberia también más allá de sus territorios al expandirse al este. Such comparisons can enhance the understanding of what is unique and what is not unique in history. Esta clase de comparaciones pueden enriquecer lo que es considerado único o no único en la historia. And I would argue that the broadening and deepening can best be gained by engaging with scholars from other parts of the world, sharing information with them and with people
in different disciplines. Y esto significa que creemos que diferentes investigadores pueden enriquecer sus perspectivas compartiendo su conocimiento y intercambiando ideas entre varios expertos de diferentes partes del mundo. Business corporations already realize this and are gaining great benefits by international research. Y estamos obteniendo este objetivo de intercambio de conocimientos gracias al desarrollo de investigaciones a nivel internacional. The company General Electric, or GE, makes it a practice to try to leverage information in different settings to get the best solution to problems. Por ejemplo, la compañía General Electric busca mejorar sus técnicas obteniendo información de investigaciones de diferentes partes del mundo para obtener diferentes soluciones a varios problemas. They may get policy, for example, to do the following strategy for research. They are located just north of New York City, is where their main research labs are. Ellos tienen una póliza de investigación profunda de los temas que van a tocar. Por ejemplo, su base central se localiza justo al norte de Nueva York. Ahí es donde se encuentra su base central. When they are studying a research problem in technology, they look at it from the lab in New York, but also they give the same problem to teams in 4 other parts of the world. In Bangalore, in India, in Munich, in Germany, in Rio de Janeiro, in Brazil, and in Shanghai, in China. Y bajo esto nos dan, por ejemplo, General Electric, cuando quiere hacer proyectos de investigación, siempre establece investigaciones, usualmente en lugares o con expertos de diferentes áreas, por ejemplo, Bangladesh, Shanghái y múltiples otros países para obtener múltiples perspectivas con respecto a estos problemas. They realize that problems are addressed and handled differently in these different research settings because of the different cultures and traditions. Ellos entienden de que basados en diferentes culturas y tradiciones, diferentes pueblos van a tener diferentes soluciones a diferentes problemas. After a period of time, they bring all 5 of the research teams together to share ideas and to try to come up with a solution that reflects the best knowledge generated in each of these 5 settings around the world. Y, por ejemplo, la idea es que ellos reúnen información de diferentes partes y llegan a una síntesis en la cual buscan obtener lo mejor de cada porción de diferentes partes del mundo. And I think that scholars need to do the same thing by to try to take advantage of the whole world's knowledge and the whole world's way of doing research and thinking about important issues. Y creo que esto es algo que también nosotros investigadores de ciencias sociales deberíamos aprender también, obtener diferentes perspectivas para obtener diferentes soluciones a distintos problemas a lo largo del mundo. In the sciences, there is a concept called a wicked problem, which is a problem that is very difficult, that can only be solved by interdisciplinary work, and no solution will be permanent. En las ciencias se habla de los grandes problemas. Los grandes problemas son aquellos problemas que son extremadamente complicados y que no se pueden resolver de manera simple. Son problemas que requieren trabajo interdisciplinario de múltiples científicos de diferentes áreas y que las soluciones a estos problemas rara vez suelen ser permanentes. This would be a problem such as climate change. Un ejemplo de esta clase de problemas sería el cambio climático. And it can only be addressed successfully if scholars from a wide array of disciplines and backgrounds approach the problem together.
Y esto solo se puede dar si diferentes investigadores de diferentes disciplinas se acercan al problema dando cada uno su propia perspectiva. And I am arguing today that the same is true in scholarship and history. What we need to do is take advantage of all of the talent in the world, which is randomly distributed, and we have to bring it together, share information and best practices to come up with the best solution. Y el profesor aquí argumenta que lo mismo se debe hacer en historia, que diferentes especialistas de diferentes áreas tienen que juntarse y compartir sus conocimientos, y que nosotros historiadores debemos nutrirnos del conocimiento de diferentes expertos en diferentes áreas de diferentes lugares para así tener un entendimiento más profundo y rico de la historia. And this is what makes, I think, Hector Maldonado's global seminar so exciting, where people from around the world share information and perspectives in search of better understanding of history. Y tal vez es por eso que este seminario promovido por el profesor Maldonado es tan emocionante, porque permite que diferentes perspectivas y que profesores de diferentes partes del mundo expongan sus ideas, y así podamos tener un entendimiento más profundo y enriquecido acerca de la historia en sí. Bueno, eso sería todo, señores. Gracias. Bueno, algunas palabras, vean, estamos en el 12º evento del seminario de este año. El seminario apoya de esta forma la Semana de la Facultad, ¿no? Estamos apoyando con un día. El seminario empezó el día de ayer, está concluyendo hoy día, y no sé si todos, pero debe ser varios. Hay una serie de programas internacionales que desarrollamos. Se desarrolla un programa con la Universidad de California, con la Universidad de Texas, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Estamos en proceso un programa con el británico y con otras instituciones como la Embajada de Grecia y la Embajada de Polonia. En ese contexto está circulando una lista. Aquellos que estén presentes por el tema del seminario pueden colocar sus datos para tener la base de datos y hacerles presente las varias iniciativas para intercambio estudiantil que se desarrollan desde la Facultad de Sociales, no solo para sociales. El programa con California integra chicos de biología, el programa con TEG integra chicos de derecho. La idea es, tenemos una fuerte tradición local, nacional, y la propuesta del seminario es, el mes pasado estuvo la profesora Melanie Nolan de la Australian National University, en febrero estuvo la profesora Beverly Lemire de Alberta, Canadá. Ahora tenemos el honor de tener la presencia de Peter Coclains, la North Carolina University, que es la primera universidad pública en Estados Unidos, la más antigua, como San Marcos, y es una de las 5 principales universidades públicas de Estados Unidos. Que el seminario no solo propone que el colega comparta sus experiencias sobre temas sociales, transnacionales, globales e internacionales, sino también incentivar el desarrollo de actividades en común entre su departamento, su faculty, y nuestro departamento y la facultad. Pensando en los chicos de primero o segundo año que la oferta educativa que tienen normalmente puede enriquecerse con otras propuestas. Esa es la iniciativa del seminario. Así que si están en el seminario, está en la lista. Ahora quisiera saber si tienen alguna interrogante, algún comentario para poder compartirlo con Coclains. Sí. No me quedó claro cuando el profesor hace la comparación de, por ejemplo, en Estados Unidos la guerra de Vietnam fue una derrota, pero en Singapur lo vieron como una victoria norteamericana. ¿Cuál fue la razón? Okay, the professor here, he didn't find it very clear why would in places like Singapore the Vietnam War be seen as a victory rather than a defeat? Because many of the
other countries in Southeast Asia were extremely poor in 1960 when the United States involvement got greater. And by keeping communism and the war contained to Vietnam for 15 more years, these other societies, particularly Indonesia and Thailand, became wealthier, and the peasants began to see that their position was rising, and they no longer were as attracted to communism by 1975. So by the time the US lost, the rest of Southeast Asia was not as interested in communism, especially the Philippines, Thailand, Indonesia. Básicamente porque cuando empezó la guerra de Vietnam en Estados Unidos, cuando esta se involucró más en Vietnam, los países de Asia Sudoriental eran extremadamente pobres, tenían una población extremadamente empobrecida, con muchos problemas, y estos veían al comunismo como algo atractivo. ¿Qué pasa? 15 años después, a medida que avanza la guerra de Vietnam, estos países se van enriqueciendo, van desarrollándose, industrializándose, y a medida que esto ocurre, la población empobrecida ve que su situación de vida está aumentando, mejorando según ellos, y según ellos eso hace que el comunismo se vea menos atractivo. Es por eso que ellos lo consideran una victoria, entre comillas, porque esto les dio el tiempo para desarrollarse y evitar que la población empobrecida de estos países termine tomando al comunismo como una alternativa. Esa fue la definición que le dan estos países a por qué la guerra de Vietnam es una victoria en vez de una derrota. It provided time for development to take place. Básicamente porque le dio el tiempo a estos países para desarrollarse. Pero ese desarrollo fue fomentado por quién? But who was the one who ended up fomenting that development? It was largely the international institutions in combination with the governments themselves. The UN, the World Bank, helped to provide investment money to build infrastructure, to help the farmers modernize, and peasants began to see their positions getting better, and they had more hope for the future. Básicamente, las organizaciones mundiales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial proveyeron fondos en cooperación con los gobiernos locales para que estos desarrollasen el país, los diferentes países, y esto también le dio fondos a los granjeros para que se industrialicen la agricultura, y esto hizo que el campesinado empiece a ver la situación con algo más esperanza porque veían su situación económica mejorar. Hector asked me to share my impressions of Peru, Lima, and San Marcos. This is my first visit to Lima, and I've been quite impressed with particularly my visit to San Marcos and my interactions last night with the students, who I found extremely serious, smart, and attentive, and they asked very good questions, and I see the importance of a public university for the future of the country, and I applaud all of you who are working hard to try to provide a better future for yourselves and for Peru. Bueno, aquí el profesor quisiera compartir sus impresiones acerca del país, de nuestra ciudad y de la Universidad de San Marcos. Esta es la primera vez que él viene aquí a Perú, particularmente a hacer una exposición aquí en San Marcos, y quedó impresionado con la seriedad del alumnado, la certeza de las preguntas que le damos, y básicamente queda muy impresionado y queda convencido de que la universidad pública es una herramienta muy importante para el desarrollo del país, y felicita a todos nosotros en San Marcos por nuestro compromiso en hacer de este país una sociedad mejor y de mejorar nuestros conocimientos a la par que vamos.
two things always strike me when I go into other parts of the world, and I travel quite a bit, and they are both very humbling to a person who is raised in the United States. One is, I am always so impressed by the fact that people are as smart as you are everywhere in the world, despite these differences. Talent and brains are very randomly distributed, but some people have more opportunity than others. Una de las dos cosas que el profesor ha notado cada vez que va a diferentes partes del mundo es una experiencia que le da bastante que le hace sentir bastante humildad, el hecho de que hay tanto talento y tanta inteligencia concentrada en un solo lugar. Usualmente ver personas con talento, ver personas inteligentes es algo muy raro de encontrar. Sin embargo, en lugares como estos siempre hay una gran concentración de gente que es muy inteligente y muy talentosa. And the second thing that is always striking, in the United States there is this concept that is very common in universities, and it's called unearned privilege, or the advantages that come to someone from birth, either wealth, gender, things like that, race. En países como Estados Unidos siempre se habla mucho en los campus universitarios de el privilegio no ganado, es decir, aquellos privilegios que se dan por una persona al nacer, cosas como por ejemplo su estatus social, dinero, temas como su género o su raza y cosas así. And while those are important, there is another one form of unearned privilege that is really powerful in academia, and that is being born as an English speaker. Pero también no se habla mucho de algún privilegio que muchos cuentan, pero que es algo muy notable en academia. El privilegio de haber nacido en un país anglosajón y haber tenido como lengua materna el inglés. This is an advantage that I was born into in an English-speaking country, and because most of the non-English speaking world has to accommodate itself to English, I am always struck by how hard everyone else has to work to just get into the language that I was born in. Y una de las cosas que siempre le sorprende al profesor es cómo ver el hecho de que él tiene el privilegio de haber nacido en un país anglosajón donde tuvo inglés como su primera lengua, y esto le da acceso a más conocimiento académico. Nosotros, como personas que no hablamos inglés, hemos tenido que esforzarnos para algunos de nosotros aprender el idioma para poder simplemente tener acceso a aquello que él ya tiene con suma facilidad, y eso es algo que siempre le sorprende, ver cómo hay personas que se han esforzado muchísimo para aprender el lenguaje con el que él nació solo para poder tener mayor acceso al conocimiento. And that's what makes it extremely important for us who have this advantage to be as gracious and helpful and accommodating to those who have to work in a second language or a third language, whatever English might be, in order to get ahead, because now English is the dominant language in academics. Y esto es algo sorprendente porque muchos en el tercer mundo tienen que básicamente acomodarse a esta idea y aprender el inglés, porque el inglés es ahora el lenguaje dominante en las ciencias y en las ciencias sociales y en la academia. And that has made me all the more respectful of the accomplishments of students and scholars who are fighting and working so hard to establish themselves in English. Y esto le da al profesor un gran respeto por aquellas personas que se esfuerzan tanto y entre estudiantes y profesores buscan encontrar un lugar en la academia, en las instituciones académicas de habla inglesa. Bueno, eso es todo.